pen omusomesa yatuuse dda kalira nywera tugende mu maaso akongerezeeko ndowooza maybe bino ebintu ojja bikwata ku mpaka tokwaniriza lidda Kenneth kandaba obugalo bwa lidda Kenneth kandaba obugalo bwa lidda Kenneth kandaba obugalo buliwa twagala ssente babba obugalo buliwa ye bannaye baanammwe muli bakodo mukube ku bugalo nze njja banange busaba batrade abakabi mwasibye mutya yes luddewo okujja neza sebo banange abapya abatamanyi kye tubadde ku SMC owa smart money concept nga gye tuyigako whereby bw'oba otegedde smart money concept ogenda okwekanga nga oba ogenda okwezuula nga strategy zonna endala zonna bazijja mu smart money concept ate nga bw'oba ogitegedde bulungi kati aba support and resistance be baba liquidity wo awo tuba tuvuddemu awo mwe mudipositinga owa smart money nakola ki nakola withdraw sonoonye kadde leero tugenda kusoma ku kyebayita liquidity types za liquidity kanti laptop yange ndi ku simu akatukeeka simu gyenneegana leero funa peni n'ekipapula tugenda kwetaagamu okukuba factor tree funa ekitabo ne peni tugenda kwetaaga okukuba factor tree mu lesoni yaffe ey'olwaleero ate tunagitandika njagala onfunire ebiki ompandikire kino ekigambo mu kitabo kyo liquidity then bw'omala okuwandika ekigambo liquidity kandoze mpulikika kati oli clear liquidity specifically ze sente ezitambuza akatale okay kati mweze sente ezitambuza akatale tubaamu ne sente ziri wansi waggulu makati kwegamba bwe buli ogulawo trading view yo manya mbu buli price gy'olaba eriko sente ate ezo sente already weeziri ziri mu katale zitambula kati bw'onaamala okutegeera ekyo your target ejja kubeera going towards the so many people oba ejja kuba egenda mu direction ey'abangi kubanga abangi be bawangula not omu bw'okola trade n'egenda n'oba ne baseera nga basinga babbaayo obungi of course you have to what you have to sell if you buy kabaka weddemu tetuluddeewo nzikize nsharinga screen tutandikire awo wandika liquidity then bw'omala okuwandiika liquidity nkubira awo wansi wa liquidity tulina two types of liquidity tuli fena tulina static ne dynamic of which eyo static ne dynamic still nazo zirina obwana bwazo. Are we together? Mr. Dixon. Kwendi. Gundi yange erabika kati ya trading view. Erabika bulungi. So, leero tugenda mu chat ne mapping.
Tuina liquidity wagulu, makati tuina obwana bwa liquidity, tuina static ne dynamic liquidity. Botategera liquidity, tuina kyogenda mukola mu katale. Ne wobanga omanyi buli kimu ekirala kyonna omanyi order block, omanyi fair value gap, omanyi byonna Fibonacci byonna omanyi ozikuba. Toyina kyogenda kukola mu katale if you don't understand any of those liquidities. So, mu type esooka ya liquidity tuyina mu static. Static liquidity kyeki? This is the liquidity that is always resting either at the external high or external high or external low. This is what I'm saying. Bwengamba external high ne external low, kino kyemba ntegeeza kimute kivaako. External high ne external low, kino kyemba ntegeeza. Come here. Nange. Bwe tuba tukuba market structure yaffe oba bwe tuba tumapinga tuyina this and this. So ku swing high zaffe ne swing low zaffe tubayo ne liquidity. Ekyo ekika kya liquidity. This is the swing high. Swing low, swing high. Okay? So above here, there is liquidity resting at that point. Wano ewasemba waggulu oba wetumakingira break of structure yaffe oba change of character yaffe. External liquidity. Sente ziri ku external. Wakinategerekeka. Sente eziri ku the far end in the markets. Wano wansi ne waggulu. Wosanga external liquidity. Wosanga sente zoyina okugenda ofune ng'oli mu kutradinga mu katale. Ntegeeza ki? Bw'ogula BTC ku mutwalo gumu, take profit yo ng'eri ku gumu kitundu. Kitegeeza your target is kugenda kwogwo gumu kitundu. So that is the liquidity. Zezo sente zoyagala okugula, zoyagala okutundirako. Simanya oba kitegerekezemuko bulungi at least. Bw'ogula BTC, where is my cursor? Bw'ogula BTC at this level, okay? Nga your target is selling it at this level up here. That means the money you're targeting is here. Eri wano waggulu, sente zo targeting ziri wano waggulu. That is the external liquidity. Kusinza ku time frame jobo okozesa bw'okozesa 5 minutes nga 15 minutes oba 1 hour nga higher time frame yo, your external liquidity is always on the next either higher high or lower low. Tulifena boyingira mu katale, let's say you're buying BTC, you're shorting BTC mitwalo 10, your target kuba kujja ne tugulira wano mu discount zone around this region. We buy, we sell. So that means our target is always getting past over the price of BTC coming to this level. Sorry. Your target is BTC coming to this level. Okay? So sente zoba targeting zina okubeera wano. Because if it is a downtrend, bwetujja, we are trending downwards.
Okay, we pull back, break of structure. Kitegeeza kyonna kye tunaakola, what we expect the market to do, kye tulowooza akatale okukola kwe kujja ne kapulinga back at least 50% or even more mu katale Fibonacci wejjiramu. Nakugambye jjo nakugamba marking ezo points, marking ya Fibonacci bw'ojja n'ogikuba kyemayi wagimakinga, bw'ofuna trading range yo n'ogamba okay akatale kazze ne kakola break of structure to the downside. Okay, akatale kazze ne kakola break of structure to the downside. What do you expect? You expect this point, you expect the sellers to protect this point gegenda okubeera strong high yo. Okay, bwebeera strong no matter what, unless otherwise, eno point teina kusukibwako, this point up here toina kugisuka so that you could sell. One point here kigenda okubeerayo, either we are going to find that we have an order block which I explained recently, jojo kujomakinge, that order block ejja kuba egobereddwa fair value gap, that space wano next to it wano tujja kubaawo ne fair value gap. Okay, but on a fair value gap, this market will come and tap either into the fair value gap, ngenda kulaga entries ezitera okubeera eza fair value gap, ne entry eza order block. Buli kimwe kirina entry eyakyo, of which it might be 1 or 2 or 3 entries. Entries y'engeri gye tuyingira akatale. Akatale bwe kajja ne kakona mu order block yo tuyingirirawo, because waliyo possibility mbu kana akatale bwe kayingira mu order block yo either kayinza ogirespectinga oba ne kagidisrespectinga. Bwe kagidisrespectinga bwe kati awo we get a candle close wano, mutufuna candle number, not a week, a candle closing above this point, tuba tumaze okufuna change of character nga kiwedde. That means tuba tuvudde mu sales tuba tuze mu buys. Yovanga bagamba buli wotuuka ku order block yo, right, okozesa 15 minutes okumarkinga mu katale. Bw'otuuka ku order block yo ku 15 minutes, genda ku time frame entono 1 minute 3 minutes ofune change of character nga bw'ogisanze wano ku higher time frame, still kirina okubeera ku lower time frame. This is why awo nyingiddemu entry wadde mbadde njagala okuyingiramu. Bw'osanga nga 15 minutes yo eri mu black, ye black one, okay, 1 minute ejja kuba ekola etya, ejja kuba ekola bweti, sorry, not this, delete 15. Bw'osanga 15 minutes nga eri mu downtrend, ojja kwesanga nga 1 minute eri bweti. Okay, tujje, let me make it so fast. Bwetuuka ku this level changing character, changing character eddemu eyambuke. So kyova nga wesanga ng'obudde obusinga you make analysis naye ate bwodda ku lower time frame ng'olabemu ekirira endala eyambuka, ndowooza kina bwe kitera okutuukako. Emu weba ekkirira ng'endala eyambuka toyinza bitradinga, you either trade eno eyambuka, kubanga kati bwo trading eno eyambuka ojja kuba okoze eki, ojja kuba you're trading against the trend, of which kana katale siteeka mu kajje kakone mu order block yo. It's not a must, it may even get to 50%, it weeks never nekkirira, which is okay. Speed mungi bannange. Speed yeyo. Okay, then weesange nga akatale kakoze ekintu bwe kiti. It's not a must that it has to get up here. No. Olina okulinda bw'oyingira mu order block, olinda market structure shift on a lower time frame.
kijja kuba bwe kiti kankuzoomingire kati bw'oyingira mu order block yo weetaaga ofuna ekintu bwe kiti kando yo ebadde 1 minute yo ebadde yambuka n'echanginga character bw'echanginga character nayo ejja kulekayo fair value gap. That means your sniper entry ejja kuba the fair value gap on a lower time frame, then eryokeddemu ekkirire bwekkirira, that means the lower time frame is aligning with your higher time frame, kwegamba zonna zigenda mu direction yemu. Okay, bw'okona mu order block nkiddamu, bw'okona mu order block yo wano ku 15 minutes toyingira katale immediately, linda ofune ekintu bwe kiti wano awo nkizuuminze abakuba pictorio kyekintu kye twagala osangeyo nga kiri bwe kityo, a market structure shift, so that market structure shift kyekimu ne change of character. Okay, in that lower time frame yo ne higher time frame yo bwe biba bigenda mu direction yemu obeera safe okuyingira kweyo point. Bw'osanga nga tekikoze wait, kayinza okujja wano ne katakikola, nejja nekikolera wano at this point, wano at this point, ne wiikinga nekomawo nga terina kyekoze ku lwa time frame neeberezaamu nekkirira. Just wait for confirmations. Si ekibadde kindeese, tuli ku liquidity. Okay, just I was clarifying on that, though kino kye tugenda okulaba ate enkya kyenkonyeeko olwaleero. Now bwe tubeera ne static liquidity, ze sente zogenda okusanga your target will be the static liquidity. Ngambye tulina types za liquidity bbiri, tulina dynamic ne static. Dynamic yejja okubeera wano ku swing low ne ku swing high. Your target is always your static liquidity, whether sell side or buy side liquidity, ebeera static liquidity. Then bwe tudda ku dynamic liquidity, ndowooza tukategedde, sente ezibeera ku yo target, ku yo next break, kuwosuubira taking a profit, is always your static liquidity, whereby static liquidity tulina esemba ku waggulu ne wansi, swing points si walala. Abayi tuli fenna tugende ku dynamic. Okay, no sorry, okay, then tugende ku liquidity omulala. Liquidity, ekika kya liquidity ekirala ogenda okwesanga nga bakiise, sorry, maybe I made a mistake somewhere. Let me clarify this. Tuyina ebika bya liquidity bibiri, markingira zino points. Tuyina ebika bya liquidity bibiri, tuyina static ne dynamic. Then dynamic yesangibwa ku higher highs ne ku lower lows. Limba dengo ngabye static yesangibwa ku gundi ku higher highs ne lower lows. Naye nga dynamic yesangibwa ku higher highs ne lower lows. Sorry for that inconvenience. Okay, then bw'oba ne liquidity wano ne wano, size sente zokka eziri mu katale, buli point gy'olaba wano mukana katale wano makati, between this point and this point there is money still. Wano makati muno mujjuddemu sente, wano makati mujjuddemu sente. Ezo sente ze tuyita static liquidity. Dynamic eri wano ne wano. Okay, in other words, ye determining a direction ya katale. Ne musirise neraliikiridde. Hello, Wetuli
neraliikiridde mpulira ebintu mwabika waffe gafuusa amasasi sorry we muli nedda wansi gye tuli we are running okay let's go okay repeat static wandiika bw'ogenda okunyumirwa ng'obiwandiika kubanga wantoyinza bitigenda bw'ogenda n'obiddamu ojja bitegeera bulungi nnyo tulina two types of liquidity static and dynamic okay dynamic yefuga akatale gye kadda swing low swing high swing low swing high swing low swing high swing low swing high ekyo kiwedde tulina then static liquidity ebeera ku gundi bbiri actually si bbiri ziringa mukaaga one tulina kye bayita ecolos yeki kanze nkulage ogenda ogisanga kankube ekintu bwe kiti boom 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 break of structure wano kweno point eno point neno point tuyina dynamic liquidity okay since we've broke structure dynamic liquidity yaffe ejja kuba wano ku the next swing low or swing high. So the next target will be this, we're breaking a structure, the next high point. Yebera target yo. Because the market is going to pull back down here, then go back. All right? Then be above this point and this point. Still, what you're saying? Below this point and this point, below the swing high and the swing low, still what your liquidity, what your cent and dollar. You know, very specific, dynamic, very specific. You could swing high directly. Can you chat? BTC USD. Now, this is the thing. To be specific, one no walk with a break of structure. We worry dynamic liquidity. Dynamic liquidity. But we break of structure. We were at that very point. We were dynamic liquidity. Now below this point, and below this point, what your cent and dollar? Are we together? What your cent and dollar? Then between this point, we're breaking a structure, your protected low or high is this. The highest point that led the break of structure is this. That means in between this point and in between this point and this point, there is money. That money is called static liquidity. As a smart money trader, before you buy, you must have liquidity that could enable you to push the price higher. So, zino sente ziri wano makati, zeziku enablinga, bwozitegeera we ziri, zeziku enablinga or pushing a katale higher or even lower. Tugende maso. But the smart money, most especially wano mu static liquidity. Mwe mubeera obutego. Nchidamu. Very small, we are not seeing why. We are not seeing very small. Pananki. Kanchigaziye wekwase birala. Ne points zange nzongere obunene.
simanyi lwaki neerabya naye nalina okuba nga ngazi. Ndowooza ozirabika. In between this point and this point, nagamba bwe tu breaking a structure, the low we have here, the last point and this upper point, better trading range yafe. So since we are breaking structure to the upside, we are taking long positions. Tugula tudda waggulu. Buli wensindika signal mu group, bw'olaba ekintu bwe kiti, okay, ngenda kukunyonnyola kubanga bwe nsindika group ne bwe nsindika signal nga sigambye mbu take profit wano, enter here. In between the green and the red, there is a line. Eyo line yebeera entry point yo. Take profit oba percentage gy'oteekamu ebeera kuva ku this point up here webeekomye. Okay? This percentage okuva wano wansi okudda wano wansi, margin calls zo zino covering that percentage. Ekyo kitegeerekese. Now, before we go into this, ono mbadde nkulaga bwe nkwasigino ngeri bweti kitegeeza yingirira wano, margin calls zo zino okumalirayo wano, take profit erina okudda wano waggulu. Prices zibeera marked. Okay, so in between this price range mwe tulina okufunira entry naye tetuyingira mu buli point. Ojja kusanga akatale kali bwe kati, tuguze tufunye pullback. Okay, jukira mu kufuna pullback tuyina point of interest yaffe yeriwa typing in comment section oba mugundi nja kula point of interest yaffe nagamba ebeera ki. I'm using a laptop. Fair value gap 1 endala ebeera ki, order block. Good, ne bwe seeyongerayo abo bakikwata ojja kwesanga nga order block yaffe eri wano. Okay, naye akatale kajje kakome when it's pulling back, akatale kajja kujja kakole ekintu bwe kiti. It comes down, goes up, comes back. Okay, starts playing around here, accumulating. Actually it does like this, it comes back, taps into the order block, eryoke tambule. Kati wano zino double bottoms Halima na mubiru ja kuboluyi topatika mu chat yange. Halima na mubiru ojja kwesanga kano ke katego. This is liquidity, but trade abayingidde amangu bwe bayingirira kweno point, stop loss zaabwe tezisukka wano oba margin calls tezisukka wano. Abantu banyogera ko tebakoze aba support and resistance nganze. Kati bwaba takitegedde ajja kujja take profit eri wano. Okay, take profit eri wano waggulu. Bwalaba banange green wekoma ye take profit. Kati eno nyanchi kunyonyole mu mbeera ya stop loss nga si mbeera yaki ya margin calls oba anyway newe beera margin calls kubanga wano tujja kubala mbuli liquidation price yo. Kati bwayingirira wano akabale kagenda muwa 2%, naye kajje kamuweko 0.5 bwalinda 2% kakomeo wansi. Bwe kakoma agambe kagenda kukola ki, kagenda kwambuka. Baje ba mu liquidating, baba mu liquidating bakone mu order block yaffe. Bwe bamala okukona mu order block yaffe katuje tufune confirmation tugende ku lower time frame tunoonye ekintu bwe kiti. Since the market was moving down, it is okay. 1 2 day wansi a changing character
epiikinge wano wansi era liquidity ereddemu grabbing liquidity etambule edde wano waggulu kyekintu kye tugenda okuba nga tunoonya. That is a setup. The steps zo following actually. Ekyabaddewo ku jerijeri ku makya kyennyini ekyo. Bala liquidate nze neepiikinga neddamu neyambuka. Tulina okutegeera nnyingirira wa bw'ojjamu eno chart. Ku chart, this is just a structure. Negenda kikulaga ku chart. Olina okutegeera which type of liquidity is here. Ate bwe mmala ogitegeera, how do I go about it? Kana akatego akabeera wano tukayita inducement. The first pullback ebeera nkambwe nnyo. The first pullback, newe nga si pullback, ne bw'ofuna any swing in between here, olina okugirira ne bajja ne bagitaking out, akatale ne kaliwo kafuna sense of direction. Are we together? Tuli fenna. All right? That is one type of liquidity. I'm seeing some charts. Yes, sir. Yes, sir. Let's go. Then, kati ekyo bwe kiggwa tugenda kufuna ekyo bayita below and above dynamic trend lines and channels. Another type over another position where static liquidity is. Eyo muntu givuddeko akuwa screenshot gikube bw'osanga setup bwete. By the way, for your own information, there is a book I'm trying to write. Simayo muna kagala, but I think it's worth it. Mujja kagala. Kalimu zino setup zonna. I'm going to elaborate everything that is being set up here. In that way, nga tetulina muleso toyina kuninda Mr. Dixon, just ogenda no practicing. Let me tell you, wala kana katale kalimu sente. Naye the patient abayina amagezi kyokkola be bagenda okukanoga mpaka era gwe bw'otateekamu maanyi n'osoma sport oyinza ogenda n'oyingira buli wamu naye eno birala ku ground eno birala. This is one. Another one, our market is moving. Our market is moving. One, break of structure. Tulifena. But what breaking a structure? Tujja kubeera ne dynamic liquidity wano wansi. Tubeere ne dynamic liquidity wano waggulu. Kitegeeza ki? Since we are bullish due to the fact that we broke structure here, okay, tujja kulinda akatale kaffe kakomewo wano wansi kakole bye kaagala. Okay. Kakomewo wano kakole bye kaagala kadde wano kayinza n'okurangingira wano gwe n'olaba nga tekamuvinga. Ki ekiddako? Kajje kakone mu order block yo kasukemu kakomewo by a week, not a body. Our point of interest is here. Tubanga bagamba lina confirmation bw'oteeka wano entry price yo bw'oteeka bw'ojja n'oyingirira wano gwe n'ogamba nze kansetting limit order boom oba preset price target yo n'ogigaziya n'oteekaawo stop loss yo oba margin calls zo almost zija ne zikavalinga wano. Okay, katakatake bwe katuukaawo kagenda kukola ki? Kagenda kukola ekintu bwe kiti. It is very possible, if you're not focused, it is very possible kajje kankyuse color tool background kakole it's a red candle, right? Yakubeera ya red. Eno candle ejja kubeera ya red.
kati bwe katuuka wano olabe how fun it is. Kajje kasooke kakubeyo week red color kajje ejja kubanga body number 15 minutes kajje olabe nga kakkirira olowooze mukakoze change of character kakkirira kati eno body mu kuclosinga ejja kujja eclosinga bweti emaze okuliquidatinga nti bwe mala okuliquidatinga wano tulinayo sell side oba sell side static liquidity because that is the money resting below or above dynamic liquidity. Tuli fena bwe kama kuwikinga kakujjeeyo kabeerezemu akatale gye tukaagala. Ndowooza mulaba engeri gye baba liquidating wrong entries oba mutuufu naye bw'obako factors zoleka emabega osooka n'ova mu katale kati awo abakayingira ne bakayingira bulungi. Alright? Kino kyenkubye wano kifilipping okikyuse upside down kijja kubeera gundi ya short. Eya short ejja kuba bweti. Eya short nze. Yo. Sorry for that. Isaac, please. Short wajja kuba n'ekintu bwe kiti. 1, 2, break of structure. Bu breaking a structure, your trading range ejja kuba ogifunye. Okay? Ejja kuba oyina trading range yo. Trading range yo ejja kuba between this point and this point. By the okwangu ya kino ekintu. We're breaking a structure. Jangu marking the highest point and the lowest point. Okubewa aka box. Buno box bwa bwerere. Gukuba aka box ko. Kubawo aka box ko. Okay? Omanyembu price bwe breaking this line oba bwe ka breaking na ka box wansi ojja kuba ofunye break of structure. Bwe ka breaking on waggulu ojja kuba ofunye change of character. Bikamala ku breaking ero demo ka shifting aka box ko otambule nako. Alright? Kwa mbuli woteekako bot chart n'ogenda ku time frame zizo. Ebintu obeera obimanyi namakinze kino kimakinga ne kala bweti namakinze kino kimakinga ne kala bweti. So tujje mu katale kaffe batuwa inducement oba ne batuwa ka week ne kajja ne kakoma wano bwe tuba twambuka tufunyeeyo nga kigurini kando oba kired kando kikubye bwe kikuba n'olowooza mbu akatale kakoze ki kakoze change of character anti olaba mbu nina wano abajja okugulayo sidde bagamba akatale kandeka nteerako mangu nga nkuteerako bwe mmala okuteerako ng'oyingira nti ofunye change of character boom basooka bakugjayo with the week ne bakuliquidatinga kati kano nejja ne closinga in between neddayo mu channel yayo mwino close ekyo bwe kiggwa akatale nga kashootinga very well. That is the type of liquidity as well. If you don't understand liquidity, even if you understand where the market is going, you will not survive. Because ojja kuba ne premature entries. Birabika ng'ebigumu, but it's the fact and the truth. Echantuka hope you're not talking about me. Nothing is personal. Nothing is personal. Ekyo nakyo nga kikoze eki nga kiwedde. That is some type of liquidity. Eno ya short, eno ya long. Okay? Then ekirala tugenda ku inside order blocks.
nsaba owandiike bino ebintu tuli fena nsaba owandiike bino ebintu byendi mu kunyonnyola ko nja byetaaga nnyo. Here we go. Inside an order block ojja kwesanga nga katale kaffe katambula. Ndi mu kulaga those points where liquidity is found. Leero bankubi 5 lweyo. Let's stop church. That has done it to me. I really appreciate writing and also rewatching. Good boy. We come up, down, up. Our order block is around here. Tujja tufuna double tops before we get to our order block. Bino byonna ebibeera muno bubeera butego. If they may even be as many taps as possible. Kati bwe kaba katapinga bwe kati bwe kakola ekintu bwe kiti, if it's accumulating, that means it is creating liquidity. Wali abagula nenga tebatunda, kaba kalinze kabatundire. Our order block is around here. Here. Akatale kajje. Akatale kaffe kajje. Katuke mu order block. Nako ka ranging omwo oba kakuwe false change of character. Kujita change of character. Kasoke kakuje mu stop loss yo obudo businga oba margin calls zo obudo businga zibeera wano. Stop loss yo margin calls okugwayo 2% zibeera wano. Ejja kujjayo ekole shift eredde faking edeme ekole shift eredde faking boom etambule. Ebintu byonna yine byegendereza. That is static liquidity. Tudde ku kirala. Bano ebintu by'emnyonnyola bitegerike sawa nkunyonnyola ebintu nga bingi tupiikinga njagala nenja tukome tufune n'ebyokuyiga ebirala. Batugana nga okwogerera mu kibiina kati tebakyasobola. Banange, we go. Yes, njagala kunnyonnyola liquidity yokka. We go. Liquidity yokka olunaku lwali ejja kukumala. If you practice about it, you're going to beat the market. Kati major another type of liquidity that is always between dynamic wait. One, we get a push, we come back down, we get a push, we have our point of interest with the well-marked fair value gap here. Akatale kajje. Kajje. Bwe katuuka wano. Okay? Katandike ka ranging like this, like this, like this, like this. Fera kimwe tekigenda kajja bulungi. Nakuba ekifaananyi nga kyekyo. Let me first draw my line here. Ekyo kyengenda okunyonnyola. Njagala zibeere nga zikwatagana bulungi. Akatale kajje. Boom. Support. Support. Kumbe kino bakiyita trend line liquidity. Support. Okay? Kati bwe ka breakinga one. Omuntu atradinga support and resistance. Yajja kulaba nga afunye omukisa. Yakoya bumakinze do obuntu bulungi bwati. Ng'alinze ka breaking break and retest. Gundi ye.
aim ejja kuba ya kutakinga profit around here. Okay, eyayingiridde wano stop loss etagenda kubeera wano oba wano oba wano oba ejja kuba just below buba bugundi butono bu percentage butono kubanga amanyi bweka breakinga this side it is now selling. Okay, akore breakout alinde retest a break a retest a break a break a retest a trading order block tale kaje ka balancing ekitero ku balancing akatale akali mwenu type bwe kati ebera algorithm kakone order block yafe tufune confirmation boom tutambule mwesagala bya kunjogerako ndawo comments wano Edison yadusedda wana ola baba support resist bali mutuko bakibooko bali mutusabola wano what support and resistance kanetereze njige smart money embogo eziri wano baba sivuga Subaru mvuga Kia K5 wadde ka speed kanyi naye ojja kubiddayo ku YouTube bino ebintu birebe kwebiri wa support and resistance agambe okay breakout retest take profit wano tetuukayo boom bamuggyemu anti ate kagambe bamukubye genda bwayingirira wano abantu abakozesa support and resistance bayinga ku breakout retest enter bwamara okwentalinga take profit ebeera wano tekajja kutuukayo kubanga bwe katuuka wano that means our trading range eba ekyose naye era wabeeyo liquidity wano wansi of which that liquidity has to be picked and cleared kaje ngekiri ku Ethereum nze nalayidde liquidity wali tugende boom obenga ovudde mu katale so you have to learn these patterns you train your eyes okubiraba n'obitegeera nga toyina nakigwebuzaako second emu ng'obitegeererawo tuli fena. Let me give you an example. Nina coin gye mbadde ngenda tradinga jjo wano nkulage kye bayita liquidity ne olina okugoyinga about it 15 minutes and trading up 15 minutes. Now njagala olabe ekintu bwe kiti ale no coin kyamaina gibawo abagitekinga abatagitekinga twajja njantandikira wano analysis wansi twa breaking a structure wano wansi birabika Mr. Dixon birabika bulungi iriya nnyo twajja ne tu breakinga. Let me replay this chart. It's going to be very sweet if we are replaying it. Ng'ebiri mu chart tetubiraba wabula bijja buzi. Twajja, let me find here my replay button. Replay. Nja tutandikire wano. Tube ebiri side eno ojja kuba nga atabirabangako. Okay? I think I can start from here. Okay, era nojja mu kataleko. Okay? Ojja mu kataleko no marking points zo. Bwe kasuka wano obanga wakedde zino zali sawa 10. Ekitegeeza nagenda okuzuuka sawa 2-3 oba emu. Kitegeeza ngenda okuzuuka sawa emu nga akatale kange kakoze eki katambudde. Bwe katambula nja kusanga ka breakinze structure wano wansi. Mpola mpola tugende ndowooza kano
break of structure. Okay? Bweka breaking a structure. Nja kuba manyi, nja kujja nkebere mweno region. Bwenti wano. Nkebera wali fair value gap. Wano. Tewali. Wano. Wekali ne katono. Kati ne wano weziri. Bwe markinga nga bwenzija nenzi markinga. Let me mark them. Bwenzija nenzi nengamboke. Eno yetegerekeka. Bwenji markinga. Nja kulinda akatale kakoleki. Kakomewo. Because I have broken structure, I'm expecting the market to still go where? Go down. We go. Ndozo kale ngeje kaisemu. Kazene kadisobeyinga eno gundi. Order block. Topapa kufuna entry. Bwekaji disobeyinga. Nekakoma wano. Netufuna change of character. But tufuna change of character. Wano waggulu ndozo olabawo. Simanyi oba olabawo. Change of character eri wano waggulu. Because this was our order block. Sorry, our break of structure. So the downside. Nakatale bwekajja neka breaking up here. Okay? Yefuuka ki? Efuuka change of character. Bwekyusa change of character kitegeeza katugenda kulaba wetugulira. Tugenda tandika kugula. Okutunda kijja kuba kikoze ki? Kijja kuba kiganye nga kiwedde. Now, what will the market do? Natutambule fenna. The market will keep on going. Nekambuka. Nekaberezaamu nga kambuka akatale kaffe. Kati bwe kajja akatale kaffe enda kulagawo. This is a change of character. Point yaffe eri wano. Tugenda gifunanga break of structure. Byonna naye nabimarkinga dda. Nga mbiraba bijja bibaawo. Tufune our break of structure. Okay? Bwe tugifuna tugirinde kubanga tumanyi types of liquidity. Bw'ofuna no break of structure. Naye ng'olaba wansi olinayo liquidity. The market has to come and pick that liquidity. Because look at this. Our order block is here and here. But katono nnyo. We are going to come and mark this as our order block. This region. This region as our order block. And I'm marking at that. This region as our order block. Order block zetusinga okumarkinga zibeera kumpi ne-inducement. Okay? Nchimanyi, when breaking on this break of structure, wansi ninayo between my protected high and my protected low. Ninayo inducement. Inducement ke kano kagundi kano kawiki akaisemu. Nebo oyagala okuba trend line liquidity. Ojikuba n'ogamba kano. This point has to be taken out before the market moves where it is supposed to go. Kata kaino kukirira kweno point, no matter what. We go. Kati awo omuntu omunafu akatale kabeera kakutestinga olaba. Bw'ofuna break of structure endala tekagikiriza. Twafuna this. Olaba wano. Twafuna equal highs. Relatively equal highs. But this is also a type of liquidity. Bwekajja tulinze no point bagitaking out. Whatever erimu XX ewange etegeeza liquidity. Kaino okutaking no point nekakoma mu fair value gap, nekakona mu order block,
ne kalyoka kambuka. We go. Bwe kambuka kati weno point bwe kakona mu order block yange kiche ngendo okukola nze kujja wano wennyini. Okay, no ngende ku lower time frame 1 minute. Kine kisako kyolaba kyonna kiri mu 1 minute ku point we yakonedde. Olaba yazze kadde kakkirira. This means 1 minute ebadde ekyakkirira bwe yakonye mugundi mu order block yaffe at this point ne tufuna change of character waggulu kye bayita higher time frame aligning with your lower time frame. Tuli fenna 15 minutes yaffe tugiraba eri bullish, 1 minute yaffe ebadde bearish okuva eno waggulu yonna ebadde bearish, naye bwekonye mu order block yaffe at this point, bwekonye mu order block yaffe at this point ne tufuna ne tufuna market structure shift oba change of character. Ndozo giraba bode ya closinze munda, bode ya closinze munda. Are we together? Bode ya closinze wabweru, not munda. It is not weak, but it is making sense. It is making sense. Is it making sense now? Yes. Now, yes. Ekyo wekigwa entry yaffe ejja kubeera wa? Ejja kubeera ne wano olabawo. Buli wamu waliwo liquidity. Ne wano. This liquidity has to be swept eno. Lower time frame confirmation. It has jibarenga break of structure, inducement, order block yaffe ejebeerewa. Ejebeere mu bino ebifu. Around here. Here. That candle. Okay. It's now making sense practically. Eje kati entry yo eja kubeera kweno point. Okay. Bwe tufuna wano entry tudde ku 15 minutes. Kankulaga abantu abali patient bwe batwala sente mu katale. Tudde ku 15 minutes. Not taking a 1%. Noja n'ogamba okay 15 minutes yaffe webanga byonna biri cleared kyekiddako, since or due to the fact that we are bullish, our next target is coming to break this line, or to get a new break of structure. Okay, bw'omala okuyingira, let me pull you closely. That means our entry ejja kubeera at around there. Our take profit will not be 1%, will not be 2%, but it will be, I want you to measure this, it will be from this point up to this point. We are taking home 18.18%. Sure deal. Hey, let's go. Gwen, Let's pray the price. Very attentive one, very attentive. Hey, let's pray the price. Price etambula. Akatale ne kajja. Do you see well? Kanzire mu 1 minute. Njagala kino ekintu okyetegereze. Do you see that in 1 minute? Tewetaaga indicator. In 1 minute twamakinze order block yaffe. Akatale kazze ne kagikoonamu. It is a system of rules. If you follow them, you're going to make money. Do you see how we broke structure to the downside?
change the character, netufuna entry on a lower time frame, yeno, okay? This was the liquidity to take before we go up. Netuyingirira wano, twasetize ne limit order. Onebo setting anogena ne webaka. Ojja komawo nga take profit oba tutena ku 2 oba 3 $10 ng'olaba zikolera $5. Simple. That's how we trade these markets. Bagamba nga tutandika. Systematically. Sokoleke Kenneth mbiseemu kano. Nze nabagamba nga tutandika naye mbagamba omusajja gwe mbaleetera. Omusajja gwe manyi. A trading with big money. Omusajja gwe Soshana. Tuli fena. It is a system. It is a system that is built boji following temuliemu stop loss, temuliemu simanyi indicator, temuliemu chi very clean charts. It's all about time and patience. Tugende maaso. Mbadde nkomye okulaga kino ekintu. Do you see? Break of structure, liquidity to take, ne bagitekinga. Okay? 15 minutes. Tuddayo. After the 15 minutes, okay? Twayingidde akatale kaffe. After the 15 minutes, ekitegeeza tetuwetaaga na margin calls. If you understand the system, you don't need margin calls. Ne bw'oteeka margin call emu, just the in case. Oba zonna n'oziteeka n'ogamba okay, let's go. No risk, no Ferrari. Tutambule. I want you to see how the market was playing around, The card below that line. I want you to see how the market has been moving until we hit the take profit. It is a system built, rules, follow them. Very smart. Very smart. 18% hit. 18% systematically. Ngatoze mkupapa simanyi no. 18% hit systematically. Ewe tukomao, sija kweyongerayo. We, ino meeting ngenda jiddamu emirundi nga 10. Sigenda kweyongerayo, tukome wano. Eno recording ngenda jiddamu paka nga nsobola okulaba ku chat nga tewali kimbuzaabuza. Yona kwebuzaabuza. You have to follow a system very well. Oba ne confident ng'oteeka mu sente zo. It is a game of patience, but the patience is worth it. The knowledge is worth it. Look at this. Benalaba set up wait. Okay? It took me let me see. Kanfune wano obude. Actually, ne wano obude obulaba. From 1st July 2020, it was a Tuesday, 1st July 2025 at 21:45. Netujja now hit take profit on 3rd. Do you see? It is a system that is built to give you money if you understand how it works. But start giving us signals. Kino kyeba kwa kisinga ne signals naawe. Kino kisinga signal. Muganda wange. Atkangubuli omem signal za kubalemaza. Mbale sikyogera. Signal zibalemaza bwe mbatani kubawa signal. Temuyinza kujja mu eno class. Mba mumanyi era agenda tuwa signal. Era kituufu. That's not how it works. Agenda tuwa signal. Come here, go to the charts, analyze. Learn. Be independent, not dependent.
Ne olabye system bwe bagizimba, it is a system that if you follow the right rules, you confidently get money. Tell no nothing, no excuse. Nze kanzire ku drawing board kati. No nothing, no excuse. Are we together? Yes, sir. Tukomye wano. Lesson ya leero ngiwunzise bwe nti. I'm not doing anything above that. Wow. Kandaba obugalo bannaye. Kandaba obugalo. Where can we find the recorded meeting? The recorded meeting, you'll find it on YouTube, our YouTube channel. It is called Earn Money Online the Easy Way. Ogenda osanga meeting eno. YouTube channel kanzo kenjikulaga gwe atagimanyi. Kieno wano. Earn Money Online the Easy Way. That is the YouTube channel. Meeting ade bagiyita Smart Money Concept in Luganda continued. Naye ngenda gikyusaamu erinnya. Njituume Liquidity. Understanding Liquidity in Luganda. Understanding Liquidity in Luganda. So your channel Earn Money Online the Easy Way. You subscribe. Obeere nga tosubwa. Bannaye. Kati Kenneth tumuwe ki? Musajja. It is a system. Kino ekintu wakitegeera. Eno system ebanzimbe. You just have to follow the rules. Hey. Which coins would you recommend, teacher? System ekola ku buli coins gwetegeera system. Top 15 ze zandikusigide nekola ku buli coin. Top 15 coins ku coin market cap. Watamanyi top 15? Jangu wano onoonye coin market cap. Okay? Olaba zino coins 15 ezisooka ng'oggye mu stable coins nga USDT ne USDC. Zino top 15 coins zonna zigenda correspondinga bulungi ku concept ya smart money. Zino top 15. Trading Top 15. Top 15 zirespectinga nnyo order blocks zirina sente tebazimanipulating abo manipulating we batyo nedda ne buno coins obutalina liquidity babuyuza ey'obwo. Okay, so top 15 muguleko akatabo. Leader Kenneth no wandika akatabo. Leader Kenneth wandika akatabo. You have too much value that you have to offer to this country. Okay? It has everything. To this country. All the setups. Kacharging emitwalo gyo 10 just $3 kujja kagula. Wamasicho tumusupporting $3 akatabo. Mitwalo 10 just. Kwa busente butono. Nga you investing in your future. When we need to be ready. Bacha akawandika nawe. Bacha akawandika. Nekyo bomanya. Tell us how you insert the trade. Niba nange. Eliasafa wadde mu kirasi. Nedde ekyo kibote tugenda kiddamu. Genda oddemu meeting eno. Ddamu recording. Teekamu ntya ako akapima margin calls. Akapima margin calls bw'omala okutegeera kye bayita strong low ne weak low. Kankulage bw'oteekamu SMC screen yange ebadde evuddeko. Mbadde njijjako gizeeko. Allow my two presenters to share. Replace current. Tekukkiriza. Yinza okugaana. Buli bw'oyingira, let me clean this up. Buli bw'ojja n'oteekamu indicator yo eya smart money. Ila kwe loading. Kulaga weak ne low points. Kadwa wano eno point it is strong. Okay? By all means, whatever it is strong and it is weak. By all means, the buyers have to protect eno point. Twemwina kujisuka neboleta jembe unless otherwise. Akatale kali kukola kintu kye kimu. Kyenva okulaga wano ne wano kali mu kukikola.
Nsobola okubuuza Mr. Kenneth ku smart money Yes, indicator kati nga bw'ogitaddeko mm. nsobola okugenda maaso nenziramu neemaakinga Yes, osobola nenyongeramu levels okumakinga ezange. naye obuzibu bw'eno indicator emakinga internal ne external structures kati gweoba tozaawula kiba kigenda kuzibuwaliramuko nga wano olaba wano wansi Yes. tuyina change of character tuyina change of character tuyina change of character bbiri. This is bwogenda ku lower time frame ojja kusanga eno change of character naye kati ku 15 minutes okay change of character entuufu this is a break of structure change of character eri wano so 15 minutes is an internal structure to 1 hour. 1 hour is an internal structure to 4 hours oba ku 1 day. So kati yo tekyawula byonna ebikuweera wantu wamu. Okay. So you have to come and mark them yourself. But your marking is very, very clear. Okay. Thank you very much. Ndowooza bannaye tuli tukiyita ekiro. Thanks very much. Enkya bannaye. Enkya mpozi okugambye enkya tugenda coveringa ki Mr. Kenneth? Tugenda coveringa entries. Okay. Tugenda coveringa entries. Ejje mu bungi. Ekitabo kyo kitegeeke bulungi. Yongere okuyiga.